usithandayo uNkulunkulu ongadelithi. Haleluya. Yebo seseyilo leyo nkonzo leyo yePhasika. Haleluya. Inkonzo enkulu empilweni yomzalwane, inkonzo enkulu empilweni yomuntu nje as a whole, inkonzo yePhasika. Ngoba inkonzo yePhasika ilapho uNkulunkulu ekhombisa uthando lwakhe kumuntu. Haleluya. Angambaleli iphambeko. Ilapho uNkulunkulu esinikeza indlela yokubuyela kuye. IBhayibheli uNkulunkulu kuKristu wenza ukuthi izwe libuyisane naye. So siyambonga kakhulu ukuthi yebo sileyo nkonzo leyo yePhasika. Okokuqala ngithanda sikhumbuzane ngakuthi uma ukhuluma ngePhasika, haleluya, sikushilo ukuthi iPhasika linezigaba ezintathu. La kuthiwa khona iPhasika ukuhlatshwa kokudla esiphambanweni, kube khona nesiko esingenamvubelo. Haleluya. Kube khona nomkhosi wesithungo esizuliswayo. So siyambonga kakhulu ukuthi yebo sesikhulumile ngendaba yokuhlatshwa kwewundlu. Lapho igazi kuyilona sinikeza i-provision, sinikeza i-protection. Haleluya. Kodwa umkhosi wePhasika awupheleli lapho, uyaqhubeka njengoba shisho ukuthi uzigaba ezintathu. Uyaqhubeka umkhosi wePhasika, zonke lezi zigaba kufanele ukuthi badlule kuzo, ngoba zazikhombisa impilo kaKristu Jesu. Zasikhuluma ngendaba yensindiso. Haleluya. Ngoba kufanele ukuthi insindiso, haleluya, kufanele igcwale iphelele insindiso, ngoba zonke lezi gaba ezintathu zenza insindiso igcwale. Uma ngabe lezi gaba lezi zingaphelele, insindiso ayigcwele. Haleluya. So namhlanje ufuna siye lapha ukuthi sibone ukuthi ngomva kokuthi iPhasika selihlatshiwe kwenzekani. IBhayibheli lithi ngakusasa, uma selihlatshiwe ngayizolo iwundlu, ngakusasa uqala umkhosi wesiko esingenamvubelo. Yiyo le ndaba efuna siyibhekisise-ke le, ngoba yile ndaba esalayo le, yile ndaba le yenza ukuthi insindiso yethu ingapheleli, yile ndaba yokuthi iPhasika lethu singabhenefithi ePhasikeni. Ngoba haleluya, izinto zonke azenziwanga, zonke negaba akudlulwanga kuso. Lithi iBhayibheli abantwana beSizwe uma ngabe benza lo mkhosi wePhasika, kwafanele ukuthi babengena ngesango laseningizimu, bangaphumi ngalesi sango abangene ngalo, bayophuma ngesango lasenyakatho. Abangene ngesango lasenyakatho bangabuyeli emuva ngesango lasenyakatho, baphume ngesango haleluya ngaseningizimu. Ngoba kufanele ukuthi umkhosi wePhasika ukhombise, noma kufanele bakhombise ukuthi kuba khona ushintsho. Indlela ongene ngayo awuyifani nendlela uphume ngayo. Kulolu bilibona uphuma ngenye indlela, uphuma usungomunye umuntu. Kanjalo kulindelekile ukuthi nathi-ke njengo Israyeli, haleluya, kamoya, thina Israyeli kamoya, kulindeleke ukuthi nathi uma singena ePhasikeni sithola ama-benefits ePhasika. Le ndlela esingene ngayo ingafani nendlela esiphume, ingendlela ingafani nendlela esizophuma ngayo. Siphume singabantu abahlukile, siphume singabantu abavuselelekile, siphume singabantu abazinikele kabusha, siphume singabantu abakhumbulayo ukuthi isho ukuthini le nkonzo kithi, ngoba inkonzo isemqoka kakhulu kuNkulunkulu, ngoba ile nkonzo yesibusiso. Uma ngabe u-Israyeli enza le nkonzo yilapho babethola khona isibusiso sabo. Babengekho budedengu uma benze le nkonzo, ngoba la kuqala khona haleluya impilo yabo njengesizwe yayiqala la emkhosini wePhasika. Uma ngabe behlulekile emkhosini wePhasika, bangawugubhanga unyaka wonke, lo nyaka loyo kuzoba indlala, kuzoba unyaka wendlala, kuzoba khona unyaka wezifo, kuzoba ngokuhluleka, bezohlasela nezifo, bangakwazi kuzophuma kanjani. Kodwa uma ngabe babuyelile baqala umkhosi wePhasika, lithi iBhayibheli uma uHezekiya ekwenzela umkhosi lo wakhuleka kuJehova, ukuthi Jehova noma ngabe kusesona leso sikhathi esibeke nguwe, kodwa sikwazi ukuqhubeka nonyaka singakwenzanga lo mkhosi. Lithi wakhuleka uJehova, wezwa, waphilisa abantu, waphilisa ukwezwa uNkulunkulu, ngoba umkhosi osemqoka kakhulu empilweni yomuntu. Akufanele unyaka wakho udlule kuwo noma ungene phakathi kwawo uzophuma ngale ungadlulanga kulo mkhosi. Lithi iBhayibheli, haleluya, immediately ngomva kokuhlatshwa kwePhasika ngakusasa kwakuba umkhosi wesiko esingenamvubelo. Haleluya. Kwakungelona iphutha leli, ngoba likhuluma ngempilo kaKristu Jesu, isiko esingenamvubelo. Ngoba imvubelo, haleluya, eBhayibhelini bakhuluma ngemvubelo, kukhulunywa nesimo noma kukhulunywa ngesono. Empilweni kukhulunywa ngesono, kukhulunywa ngokungcola. So isuke ikhishwe imvubelo. Kwakumsebenzi walona ukuthi
ayikhiphe imvubelo kodwa okokuqala okunohlelo ofanele ukuthi lenziwe makukhishwa imvubelo alo ofanele ukuthi ubaba wekhaya kube uyena umsebenzi wakhe iresponsibility yakhe ukukhipha imvubelo emzini wakhe njengoba kuyiresponsibility yakhe ukuletha iwundlu okumsebenzi iresponsibility yakhe ukukhipha imvubelo ukukhipha ukungcola ekhaya kulona ibilikona ezeshow ukuthi akukho ukungcola la ekhaya kwakumsebenzi alo iresponsibility yokuthi akukhiphe noma kuzoba buhlungu kodwa kufanele ekhiphe ngoba kweseliwe uma kufumanisekile ukuthi ukhona umuntu lapha ekhaya odle isinkwa haleluya esinemvubelo noma kuvakashile noma kabuya lapha ekhaya umnikazi womuzi wafuna ukuthi amkhiphe amxoshe ngaphandle haleluya ngoba udle isinkwa esinemvubelo udle into engadliwa ekhaya into kufanele ukuthi ikhishwe kanjalo nasemabandleni haleluya imvubelo iyakhishwa kulona ibithi nasemuntu empilweni yakhe ufuna imvubelo ayikhiphe iphasika okokuqala lidila neposition yethu kulona ibithi haleluya iphasika masihlatshiwe masamukela uJesu njengenkosi nomsindisi haleluya sishintshe iposition sithola iposition entsha kulona ibithi haleluya ngoba yilapho uNkulunkulu haleluya esiposition yokuthi sikwazi ukuma phambi kwakhe ngoba singabe senecala mofunda laphana akoseRoma chapter 4 verse 25 lithi verse 5 verse 1 ithi ngakho-ke lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa hallelujah bafunda i-amplified therefore since we have been justified we have been acquitted hallelujah hallelujah isiphambano iphasika lenza ukuthi umuntu uma umuntu ehlaba iphasika kuNkulunkulu hallelujah thina bakamoya kuNkulunkulu hallelujah yila kusuka khona amacala ethu uma icala selisuliwe uKristu Jesu ibhayibheli ongasazange isono wenziwe isono ngenxa yethu ukuze thina sibuye senziwe sibe ngabalungile abathobha glory be to God so ngenxa yaloko kaloku icala lasulwa kithi kwathiwa uNkulunkulu usibuka njengabantu abangenacala glory be to God uAdam into yambalekisa wakuthi wayinecala kodwa manje uKristu Jesu haleluya wasisusa lelo cala glory be to God sathola iposition haleluya ukuthi siphinde sikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu njengabantu abangenacala uma sikhupha umkhosi wePhasika haleluya sikhumbuzana ukuthi haleluya sanaqala phambi kaNkulunkulu haleluya sikhumbuzana ukuthi sesinelungelo lokuma phambi kaNkulunkulu singazenyezi singalelo lokuzibukela phansi ukuthi mina bengiyini nje uNkulunkulu ukhona bezwayo mina kangizwe mina ngiyini nje chabo awunaqala ngoba umngena uJesu njengenkosi nomsindisi wamukela umsebenzi alisenzela wona esiphambanweni uthi yena waba isono ukuze thina sikuye sasisula icala asinacala isiphambano haleluya negazi kaKristu Jesu elichithekayo lisenza ukuthi singabi necala glory be to God ngakho-ke manje uma ngabe-ke sisuka lapho-ke ngoba ukuhlatshwa wePhasika into elandelayo ngoba uNkulunkulu akashintshi kuphela akapheleli lapho ukuthi sinikeze iposition entsha ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sibe zindlalifa kanye noKristu Jesu uyaqhubeka ufunda i-character yakhe yakheke kithi glory be to God sifana noKristu lisithi ibhayibheli ngakho lokhu sesibhabhathisiwe sesibhabhathisiwe kuKristu Jesu masembathe yena masembathe uKristu so-ke manje uNkulunkulu usentendela ukuthi sithole i-character kaNkulunkulu ngicela semqoka ukuthi uNkulunkulu uma isesekutheni i-spiritual condition kaSpirit wethu uyi-interested kuyo ngoba uSpirit lo ozalwa kabusha kufanele uSpirit haleluya enzenjani haleluya akhule uSpirit fanele enzenjani uSpirit haleluya afane noNkulunkulu khulana ukuthi uSpirit enzenjani kodwa akhuliswe yizwe kaNkulunkulu uSpirit fanele enzenjani haleluya afane noKristu Jesu haleluya azokwazi ukwenza imisebenzi eyenziwe uKristu Jesu abe ne-character kaNkulunkulu angasabi ukuthi mina haleluya mina noKristu Jesu simunye akwazi ukuma phambi kaNkulunkulu angenavalo angenasaba ngakho-ke haleluya isiko esingenavubelo yilapho-ke khona kulungiswa khona umuntu-ke manje
Glory be to God. I-character yomuntu. Yiyo lento esemqoka ukuthi manje masozela kabushaka manje kufanele ukuthi ushintshe besiguqula ingqondo. Bese ngama Roma sigqula ingqondo. Ngokwenza ibentshe ingqondo yethu. Uze sikwazi uze sikwazi ukuprova nokufaneleyo and the best uNkulunkulu asinikeza kona kusemqoka kakhulu ngoba isiko singenamvubelo sikhuluma ngoba iBhayibheli bafanele basidle for 7 days. Uyadliwa uKristu Jesu. Hallelujah. Bafanele basidle for 7 days. Glory to God. uKristu Jesu uyena isiko sethu esingenamvubelo ngoba imvubelo yayisho ukungcola. uKristu Jesu bafunda 1 John chapter 5 lithi bafunda 1 John chapter 5 likhuluma ukuthi glory be to God. Hallelujah. 1 John chapter 5 futhi ke 1 John chapter 5 chapter 3 verse 5 uthi senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. uKristu Jesu akanasono kuye. uKristu Jesu uyena umuntu ongenayivubelo ngoba imvubelo ikhuluma ngesono, ikhuluma ngokungcola. Hallelujah. So bafanele sidliwe lesi simo ngoba sesikhuluma ngomzimba kaKristu Jesu. Uma sidla, hallelujah, umzimba bafuna iVangeli chapter 6 hallelujah. uJohane ekhuluma lapha alokhuluma uthi chapter 6 likhuluma ukuthi iVangeli John chapter 6 likhuluma ukuthi ufunda chapter 6 verse 4 uthi odla inyama yami aphuza igazi lami uzakuphila phakade, mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Hallelujah. Bafunda 58 uthi ke verse 58 uthi lesi isinkwa esehlezulu ukhuluma ngayo ukuthi mina ngisinkwa esehlezulwini kube njengalokho okhokho benu badla imana bafa, osidlayo lesi sinkwa uyakuphila phakade. Uma sidla uKristu Jesu siba nokuphila okungaphakade. Hallelujah. Siba ne-nature entsha uma sidla uKristu Jesu. Hallelujah. Uma sidla uKristu Jesu sidla ukuphila okungaphakade ngoba sidla okungenasono. Mofunda iBhayibheli haleluya. Mofunda khona chapter 1 lithi iBhayibheli ekuqala wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, yena lowo wayekhona ekuqaleni, konke kwavela naye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho okuvelileyo. Ukuphila okuye, ukuphila kwangukukhanya kwabantu. Haleluya. Kukhulunywa iBhayibheli ikhuluma ukuthi uNkulunkulu uyena ulizwi, uKristu Jesu uyena ulizwi. Uma sidla inyama yakhe sidla izwi lakhe, uze sidla yena sidla izwi lakhe. Yilona lelizwi leli ezokwakha uKristu ngaphakathi kwethu. Asiphupha sekhuleka bekhuleka ukuthi haleluya uKristu Jesu haleluya aze abafomeke ngaphakathi kwenu. Haleluya. Uthi uKristu Jesu haleluya makakheke phakathi kwethu. Yile nto ke kuthiwa kubo malidliwe haleluya besiko singenamvubelo asikwazi ukusala alephasikeni mokumkhosi noPhasika isiko singenamvubelo. Kufanele noma kanjani masohlabeni umuntu udliwa isinkwa esingenamvubelo ngoba sikhuluma ngecharacter kaNkulunkulu futhi yakheke phakathi kwethu. Haleluya. Ngoba kulesiko singenamvubelo iyakhishwa khona ivubelo. Haleluya. Alo sengibekile ukuthi haleluya kufanele imvubelo mayikhishwa kufanele ikhishwe endaweni entathu. Haleluya. Umzana imvubelo ikhishwe endaweni entathu. Ikhishwa kuwe wena muntu. Haleluya. Wena muntu othembile mina ngimamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Haleluya. Kufanele iphume kuwe. Glory be to God. Haleluya. Ngoba iBhayibheli bafunda haleluya u1 Corinthians 6 verse 19 likhuluma ukuthi bazalwane nazi ukuthi umzimba wenu uyithempeli kaMoya oNgcwele, akakwazi ukuhlala uMoya oNgcwele endaweni engcolile. Haleluya. Awukwazi ukuthi uthwele uNkulunkulu bonke ngaphakathi kwakho emzimbeni wakho kodwa impilo yakho kodwa impilo haleluya egcwele imvubelo. Haleluya. Fanele ukuthi khishwe imvubelo. Haleluya. Fanele khishwe imvubelo. Yebo siyahamba semagudini nje. Haleluya. Yebo noma singasenqoqlokudana haleluya kodwa kufanele ukuthi haleluya masihamba semagudini sikwazi lezi zinto futhi masibuye egudini haleluya kufanele sidle isiko esingenamvubelo sakhe kwakheka icharacter kaKristu Jesu empilweni zethu siphume imvubelo. Haleluya. Kuphume imvubelo. Yebo ngoba umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu. Haleluya.
Bilithi futhi-ke okwesibili fanele ikhishwe emndenini ivubele. Haleluya. Abazali emakhaya, haleluya, mabangasabi ukukhuza iy'ngane, bakhiphe ivubelo emakhaya, haleluya, bayikhishwe ivubelo. Yebo, noma ngabe kumuntu unamalungelo kodwa ivubelo ifuneki. Ngoba namalungelo kodwa ivubelo ifuneki, haleluya, balikhishwe ivubelo. Haleluya. Imvubelo futhi esithathu balikhishwe kuphi? Emabandleni. Haleluya. Khuleka libili kodwa, haleluya. Lithi phepha, haleluya, singabomuzi kaNkulunkulu. Haleluya. Uma singamalungu omzi kaNkulunkulu, haleluya, asikwazi ukungena nemvubelo ebandleni. Khuleka libili kodwa. Ibandla, haleluya, fanele likhishwe imvubelo emabandleni. Haleluya. Khuleka libili kodwa. Ayikhuluma iscripture mina, haleluya. Ufanele likhishwe imvubelo emabandleni. Yingakho kufanele ukuthi ibe khona into ekuthiwa i-church discipline. Ukhishwe imvubelo. Haleluya. Haleluya. Ukhishwe imvubelo sikwazi ukuhamba, ngoba into esemqoka, haleluya, uma ngabe khulunywa ngalo mkhosi wemvubelo, ukhulunywa, haleluya, ngokwahlukaniswa. Haleluya. Ukhulunywa ngokuhlukaniswa nokuzinikela. Haleluya. Umkhosi wemvubelo yilapho sizahlukanisela khona, sizahlukanisela uNkulunkulu. Haleluya. Sizinikele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Haleluya. Yingakho, haleluya, kufanele likhishwe imvubelo. Ngoba, haleluya, lana, haleluya, umuntu uyahlukanisa la. Haleluya. Okudala kuyasala kuvela okusha. Haleluya. Mafundo, haleluya, uPawulos ukhuluma kwesiKorinte lapha uthi khiphani imvubelo. Khiphani imvubelo enjala. Khiphani imvubelo enjala. Ngoba imvubelo encane iyonakalisa inhlama yonke. Khiphani imvubelo. Haleluya. Yebo, ngoba buhlungu kodwa khiphani imvubelo. Imvubelo fanele ikhishwe. Haleluya. Yebo, siyamthanda yena kodwa imvubelo ayifuneki. Yebo, yena, haleluya, yena eshumayela ukuthi imvubelo ayifuneki. Khipha imvubelo. Noma uyashumayela umuntu ayikhishwe imvubelo. Noma uyahlabelela umuntu akhishwe imvubelo. Haleluya. Funeka imvubelo endlini kaJehova, emzimbeni kaKristu Jesu. Ayifuneki imvubelo, iyakhishwa. Ngoba, haleluya, singaphendli koNkulunkulu. Haleluya. Imvubelo iyakhishwa. UKristu Jesu, haleluya, ukakhuluma nangenhlobo zemvubelo ofanele ikhishwe. Uthi, haleluya, kufanele ikhishwe imvubelo yokuzenzisa. Imvubelo, haleluya, yabaFarisi, imvubelo yokuzenzisa. Haleluya. Umuntu eshumele something, haleluya, akhulume something, haleluya, noma ephuse pulpit, noma phambi kwabazalwane, haleluya, ukuthi uyamlandela lo muntu oyo sonze into ephambene. Haleluya. Lo muntu uyazenzisa. Mawusindisiwe, sindiswa. Haleluya. Ayiphuma imvubelo. Ayiphuma imvubelo. Ayiphuma imvubelo. Bayikhishwe imvubelo yokuzenzisa emabandleni, emindenini bekhishwe imvubelo yokuzenzisa. Umuntu makangathi umuntu, yebo, ngiphume esontweni, haleluya, ngizoyikhipha isembatho, ngizosikhipha ngisibeke eceleni bese kuvela mina uqobo. Cha, haleluya. Uma usindisiwe, usembethe isiphelo ukuzana yakho, imvubelo yembethe ijoyini yakho, noma ungayembethe. Usindisiwe ngoba kufanele ibe ngaphakathi uspirit wakho. Uyena futhi, uyena uspirit wakho kufanele akhiphe imvubelo. Kufanele iphume imvubelo, haleluya, yokufarisa. Kufanele iphume imvubelo yabasedusi. Haleluya. Imvubelo yabasedusi, haleluya, ihlupha kakhulukazi ukuthi umuntu athi angeke ngikholwe. Imvubelo yabaFarisi yayibuye kuThomas athi ngaphandle kokuthi ngize ngifake iminwe yami, haleluya, angeke ngikholwe. Ungafaka iminwe yami, ungakayiphruvi lento eshiwayo lena, haleluya, ukuthi umuntu uyazalwa kabusha kungenzeka kanjani. Usengimdala bese ngizalwa kabusha. Lento into engenzeke scientifically angeke it's impossible. Haleluya. Abasedusi baphika, haleluya, ukuvuka kwabafileyo. Balukhishwe ngoba, haleluya, baphika nje yingoba bakholwa. Haleluya. Maphuma ephasini, haleluya, yiba umzali okholwayo. Haleluya. UKristu asenzele bona nangempela kuyiqiniso. Ithi iBhayibheli, uAbrahama akangabazanga. Haleluya. Akangabazanga, haleluya. Haleluya. Enye imvubelo ifanele ikhishwe kuthiwa imvubelo kaHerode. Haleluya. Imvubelo kaHerode yilapho khona uthola ukuthi umzalwane, haleluya, yebo usindisiwe, kodwa, haleluya, ilokishi isagcwele phakathi kwakhe. iGibhithe lisagcwele phakathi kwakhe. Haleluya. Izwe lisagcwele phakathi kwakhe. Yiyo nto le yakhipha umkalothi. Haleluya. Kodwa uma sekhishiwe, haleluya, udumezwe khala. Ezokhala lemuva ale Sodom, ezino voices Sodom, ale waphenduka, wabhekeza, waphenduka isiduthu sasawuthi. Yini indaba na? Udoswa izinto zeswe.
Haleluya. Idose izinto zethu. Haleluya. Ayiziyakhipha izinto zethu ngoba sizahlukanisile manje. Haleluya. Mabedlala isimo esingenamvubelo, bafuna bazi bakhumbule ukuthi siphumile eGibhithe, neGibhithe fanele iphume kithi. Haleluya. Ngoba ungamkhipha iGibhithe, ungamkhipha umuntu eGibhithe, kodwa uma ngabe iGibhithe engaphumanga kuloyo muntu loyo, haleluya, uzozitholele legolide right phakathi enkonzweni, ezithole legolide phakathi enkonzweni. Uma kwenze njani na? Yindaba na, yingoba nemvubelo kaHerode isekhona yokuthandiswe. Haleluya. Lithi iBhayibheli liya First John chapter 2, verse 15 uthi ningathandiswe. Haleluya, ningathandiswe. Haleluya. Akusho ukuthi singabi nezinto zasezweni. Cha, haleluya. Sibanezi kodwa siyithande. Akuzona ezisilawulayo. Haleluya. Verse 15 haleluya. Ningathandizwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethandizwe, uthando lwabise alukho kuye. Haleluya. Ningathandizwe. Akungabi sedoswa yizwe. Haleluya. Silahlekelwe yifa lethu uNkulunkulu asilungisele lona. Ungalota luye ngenxa yokuthandiswe. Ngoba wasithi connected neswe. Haleluya. Walahlekelwa. Haleluya. Walahlekelwa yindawo uNkulunkulu amlungisele yona, amkhiphile lapha kufiwa khona. Kodwa inhliziyo yakhe yayingeke ngaphumi eSodoma. Inhliziyo yakhe eSodoma. Wathi mabeza uSodoma bekhala, haleluya, inhliziyo yaphenduka eSodoma. Haleluya. Wasala kanjalo obesidlulisa sawuthi. Futhi ngibonga ukuthi haleluya, ukuthi masidla isiko singenamvubelo siyazahlukanisa. Sikhipha iGibhithe haleluya empilweni zethu, siphumile ezweni. Haleluya. Izoba liphumeke nakithi. Haleluya. Kufanele sikhiphiswe. Haleluya. Kulelo mpilo haleluya. Somuntu sikhipha kanjani izwe na? Haleluya. Lithi uFilipi chapter 6 haleluya. Uthi manizisho nani. Haleluya. Uthi nifile maqondana nesono. Manizisho nani? Masosindisiwe kusemntu uthi mawuzisho nawe. Uthi mina maqondana nesono ngifile. Haleluya. Isono masingase sisabuse emzimbeni wami. Haleluya. Lithi iBhayibheli haleluya. Isono masingabe sabusa emzimbeni wami. Haleluya. Bangabusi isono. Ngiyazi yini? Haleluya. Haleluya. Kanjalo nani manizisho ukuthi nifile nabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo. Haleluya. Manizisho. Haleluya. Ufanele nathi sizisho. Haleluya. Sikhipha yini? Sikhipha iGibhithe. Haleluya. Sithi isimo singemvubelo. Ngoba uKristu Jesu zoyindaba yesono siyanqanuka. Indaba yezwe siyaluliswa. Bafuna phana Revelation chapter 2 haleluya. Uthi umuntu masikhipha iGibhithe manje haleluya. Lithi-ke haleluya, ngibethelwe. Into efanele sizisho le ukuthi mina ngibethelwe kanye noKristu Jesu. Akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngiphila ngokukholwa, okukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Angiwenzize umusa kaNkulunkulu. Ungalenzize umusa kaNkulunkulu, ngoba kungomusa sisindisiwe, kungomusa sikhishiwe emadlelweni omnyama. Singawenzize umusa kaNkulunkulu. Lord be to God. Sikhiphe iGibhithe, sidle isinkwa esingenamvubelo, sidle uKristu Jesu, sigcwale yena. Uyena luya okhiphayo, uyena masigcwele yena izwe liyasala. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Haleluya. Glory be to God. Amen and amen.